వెల్కమ్ టు క్షేత్ర. అందరూ బాగున్నారా? మేము బాగున్నామండి. ఇవాళ వచ్చేసి శివ జ్ఞానేశ్వర్ బర్త్డే అండి. సో మీ అందరూ శివాను బ్లెస్ చేయండి. మీ అందరి ఆశీర్వాదాలు తప్పకుండా శివాకు కావాలండి. అందరూ ఆశీర్వదించండి. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, my dear. Happy birthday to you. May God bless to you. Happy birthday, Shiva. Thank you. ఆరోగ్య విద్యాప్రాప్తిరస్తు. నాకు 2 గిఫ్ట్లు వచ్చాయి. ఒకటి మా అమ్మ వాళ్ళే, ఇంకా మా అత్త వాళ్ళు కామాక్షి వచ్చిన వాళ్ళు పంపించారు. ఇవన్నీ మా అత్త పంపించింది. జ్ఞానేశ్వర్కి 11 years కంప్లీట్ అయ్యాయి. అందుకని ఇక్కడ 11 స్వీట్స్ అన్ని ఐటమ్స్ అన్ని మొత్తం 11 పెట్టామండి. ఇందులో ఇవన్నీ వాళ్ళ అత్త వాళ్ళు చేసి పంపించారు. ఈ లడ్డూలు, కారపూస, కోవా, కజ్జికాయలు అన్నీ వాళ్ళ అత్త చేసి పంపించిందండి. ఇప్పుడైతే గిఫ్ట్ అన్బాక్సింగ్ చేసేస్తాం. ఇది మా వచ్చిన వాళ్ళు పంపించారు. ఇక ధూపం పెడితే ఇక్కడ వాటర్ ఫాల్ లాగా వస్తుంది. ఇది మా నాన్న వాళ్ళు కొన్నారు. ఇప్పుడు ఈ గిఫ్ట్ అన్బాక్సింగ్ చేసేస్తాం. ఇదండి, ఇది నా గిఫ్ట్. ఇప్పుడు ఇది ఓపెన్ చేస్తాం. ఇది వచ్చేసి రీఛార్జబుల్ ఎలక్ట్రానిక్ కీబోర్డ్ అండి. దీనికి బ్యాటరీస్ అవన్నీ పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు. బాగా మంచిగా రీఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు. ఇందులో ఆప్షన్స్ వచ్చేసి 49 కీస్ ఉన్నాయి, 16 టోన్స్, 18 రిథమ్స్ ఉన్నాయి, 6 డెమోస్, 2 స్పీకర్స్ కూడా ఉన్నాయండి. ఇది చాలా బాగుంది. మేము అక్కడ ప్లే చేసి కూడా చూసాము. ఇది బాగా నచ్చింది, అందుకనే తీసుకొని వచ్చాము అన్నమాట. ఇప్పుడు ఇది బయటికి తీసి చూద్దాం. రీఛార్జ్ పెట్టుకోవడానికి కూడా ఇచ్చారండి. ఇవి మొత్తం కీస్ 49 కీస్ అన్నీ ఉన్నాయి ఇందులో. రీఛార్జ్
మీరు ముందర చూసారు కదా, ఇప్పుడు వెనకాల చూస్తాం. ఇక్కడ మైక్ వచ్చింది, చూస్తున్నారు కదా, ఇక్కడ మైక్ వచ్చింది. సో ఇదే నా గిఫ్ట్, మా అమ్మ వాళ్ళు ఇచ్చినది. బాగుందా? Thanks for watching.